নমস্কার, বেকারের মুখপাত্র থেকে অরূপ দত্ত বলছি। নিশ্চয়ই কম বেশি আপনারা সকলে ভালো আছেন। 2016 প্যানেল বাতিল হয়েছে, আপনারা সকলেই জানেন। নতুন করে পরীক্ষা হয়েছে, তারপরেও এই 2016 প্যানেল নিয়ে কাটাছেঁড়া আর বন্ধ হচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে যে 2 নাম্বার কাউন্সেলিংয়ের পর থেকে বাকি যত কাউন্সেলিং হয়েছে সেই সমস্ত কাউন্সেলিং এর শিক্ষক শিক্ষিকারা টেন্টেড। এখন এই টেন্টেড কিনা সেটা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি দ্বয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছিল। আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন এবং মাননীয় বিচারপতি যা মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্য থেকে আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে সমস্ত শিক্ষকরা 31শে ডিসেম্বর কিংবা আজ পর্যন্ত স্কুলে আছেন তারা কি আনটেন্টেড, না এক্সপায়ারি অফ প্যানেল যারা তারা টেন্টেড হিসাবে পরিগণিত হবেন। মূল অর্ডারে আসলে কি ছিল এবং মূল অর্ডারের মধ্যে এক্সপায়ারি অফ প্যানেলটাকে কি কি অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে। হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ কি এই এক্সপায়ারি অফ প্যানেল নিয়ে মামলা শুনতে পারে, না সুপ্রিম কোর্টের যে মূল অর্ডার সেখানেই স্পষ্ট করে লেখা আছে এক্সপায়ারি অফ প্যানেল টেন্টেড। এই বিষয়টা নিয়ে যখন জল ঘোলা হচ্ছে, বিস্তর সমস্যা সামনে আসছে এবং সকলেই এটা নিয়ে উদ্বিগ্নে রয়েছে, তখন পুরনো একটা ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যে সমস্ত ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট রয়েছেন এবং যে সমস্ত ইন সার্ভিস রয়েছেন, আপনারা সরাসরি এই সুপ্রিম কোর্টের যে ভিডিও এটা আপনারা শেষ পর্যন্ত শোনার চেষ্টা করলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আদতে মাননীয় বিচারপতি বা বিচারপতি দ্বয় ওনারা কাদেরকে টেন্টেড বলছেন এবং কাদেরকে টেন্টেড বলছেন না। এখানে মাননীয় আইনজীবী কিন্তু সওয়াল করার চেষ্টা করছেন এবং সেইটাকে বিরোধিতা করে অনেকগুলো প্রশ্ন বিদ্ধ করছেন আইনজীবীকে। অর্থাৎ মাননীয় বিচারপতি দ্বয়ের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যটা আপনারা শেষ পর্যন্ত শুনলে সকলের মধ্যে পরিষ্কার হবে এক্সপায়ারি অফ প্যানেল আদতে কি টেন্টেড না আদতে টেন্টেড নয়। এখন এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে, জানি না এই তর্ক বিতর্ক কবে শেষ হবে, তবে এটা নিয়ে তর্ক এবং বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত রয়েছে। Series of orders by your lordships, we have a very limited release. This person, if once he was not continued till the end of last year, well, obviously he's accepted that he's a tainted candidate. Where's the question of you're saying now, I'm a PhD, I did this, I did that, I was never a tainted With candidate. the first exam, or please see page 390. Unfortunate situation in our country, Mr. Gupta, is that PhD holders also work as attenders in the High Court. I did have one attender who was a PhD holder in the Hyderabad High Court. That is the sorry state of affairs in this country. He just wants to. That doesn't mean that merely because you're a PhD holder, you straight away say, I have
all clean antecedents. I'm not a tainted candidate. He has Yes. spoken, no, just give me 1 minute only 1 minute. I have Yes. spoken to him, he has spoken to Mr. Mondal. 1 minute. Just please have 390. Lord, limited grievance, I just want to bring his grievance to your lordship's notice, my lord. If your lordship thinks it can be Which one? granted, 390. This is the learned single judge's order in Sampa Ghosh, basis which it has been held that since your lordships have upheld Sampa Ghosh, court will not interfere. 390. 390, my lord. Your lordship's order of 29th August 25 is extracted in the last part of the page. We have brought Yes. the order also. Yes. I will read this, my lord, extracted portion. As we have already directed that the list of tainted candidates should be placed in the public domain within a period of 7 days within our order dated 28/8/25 passed in SLP. We also take on record statement of learned senior counsel appearing for the commission that none of the tainted candidates would be permitted to appear in the selection test scheduled to be held on 7/9 and 14/9. I am just stopping here, Lords. This was the only object of, Lords, the people who came to your Lordship that they wanted to appear in the subsequent examination. Therefore, I have also been knocked out by saying that you cannot appear in the subsequent examination. Lords, I have accepted that position. Very. The only thing which has remained unaddressed is that, Lords, I was tainted in the first exam and I have not appeared in the second exam. Now, this so-called taint without being any adjudication on the taint is coming in my way, my lords, in my other pursuits also. No. For that, my lord, we just want to do something, whatever your lordship may permit us, my lord. The list of tainted candidates, we also gave liberty only to that person. There was one lady Yes, my lord. before Justice Basak's judgment, setting aside the selection. Visibility. She had already filed, not the visibly handicapped lady. There was another candidate who filed a writ petition saying that I should not be included in the tainted list. This is the reason why I have been given one extra mark. The High Court said because of Justice Basak's judgment and thereafter our judgment, that writ petition need not be adjudicated. She is the only one, we said, because she filed it before the entire process was set aside. Her claim that she is not a tainted candidate needs to be adjudicated on merits. She is the only one. If you filed it after, where's the question? I'm only saying 2 sentences more. The my lord. very Only- fact that you quietly accepted the fact that you were not being continued in service till December 2025 clearly shows that you had nothing to say on the issue. Only 2 sentences. We find no good ground and reason to interfere with the impugned judgment passed by the High Court, especially petitions. Lordships have kept it back. I just wanted to say 2 sentences. Let the file We are remain. not going to interfere. I'm only saying I am neither a witness nor an accused in the CBI case. I have to There live are with too this many thing. candidates. Each of them will have a different story to tell. We are not going to. Lords, I am not an accused. Who do I go to prove that I was not tainted? I have lost my job, Lords. I will. Good or bad, you have now got that label. You'll have to live with it. But Lords, At least it will teach you not to pay for a job in future. Lordships are right. Lordship, Lord, the first judgment and the second judgment only relate to the West Bengal first exam and the second exam. This taint remains with me forever without there being any The adjudicatory taint mechanism. is only that you bribed someone to get a job. That's all. Bribing in this country is not really considered a taint anymore. But nobody has adjudicated that I gave. It was some OMR sheets which have been found, Lords, because of the It commission. might even be considered a qualification if you want to take to a different career. Lord, So the they will not commission say said anything at OMR this stage. sheets have been lost. We were Sorry. anyway. Lord, can I withdraw this No, we don't Please allow permit me to withdrawal also. as your lordship? 21. Thanks, Susan.